Mein Name ist Maria Schaefer. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite als Hospice Krankenschwester in Pittsburgh. AM 16. January 2025. Genau 21:51 starb mein Großmutter Eleanor nach einer Notoperation, während ich allein im Wartezimmer saß. Ich hat mein Eltern dreimal angerufen. Keiner von beiden kam. 18 Minuten nach meinem ersten Anruf schrieb mir mein Vater John ein SMS. Du bist schon da. Wir kommen, wenn sie tatsächlich stirbt. Das tat sie. Eine Woche später, bei Beerdigung, auf nicht der Fahrer einen versegelten Brief, den mein Großmutter hinterlassen hat. Die erste Ziel lautet: Wenn John hier ist, lasst ihn nicht für Michigan sprechen, was mein Eltern nicht wissen war, dass mein Großmutter sich schon lang auf diesen Moment vorbereitet hat. Und sie wissen ganz sicher nicht, dass ich Hospice Krankenschwester bin und alles dokumentiere. Jeder Zeitstempel, jeder verpasst Anruf, jedes Besuchsprotokoll, jede Luge. Wenn du jemals von deiner Familie im Stich gelassen wurdest, als demand, den du geliet hast, im Sterben lag, abonnier den Kanal so für und schreiben die Kommentar, aus welcher Stadt du zuskost. Den was ich dir gleich sagen Word, ist nicht nur mein Gesticht, es ist eine Warnung. Las Michigan Dike Zoom Anfang zurückfahren. Der Anruf kam 16:32 an einem Donnerstag. Ich bin die Gerade mein schickt im Three Rivers Hospice und saß mit einer Tasse Kaffee, die ich noch nicht angehört hat im Pausenraum. Mein Telefon klingelt. UPMC Presbyterian. Ich verstehe sie. Ich bin seit 11 Jahren Hospice Krankenschwester. Man lernt, den Tonfall in der Stimme eins Menschen zu deuten, nach Beaver seinen Satz bindet hat. Die Stationschwester verband Michigan MIT Dr. Laura Fitzpatrick. Sie verschwendet kein Zeit. Miss Schaefer, ihr Großmutter, Eleanor, Word vor 20 Minuten in MIT dem Krankenwagen einschliefert. Darmperforation, fortschreiten Sepsis. Wir müssen sie innerhalb der nächsten Stunde operieren. Sie müssen verstehen, dass dies ein hohes Risiko darstellt. Alter, die Infektion, die Belastung für Herz, sie konnte es nicht überleben. Ich griff nach der Serviette unter meinem Kaffee und begann zu schreiben. Darmperforation, Sepsis, hohes Risiko. Ich hatte es mir nicht aufschreiben müssen. Ich weiß, was dies Wort bedeuten. Aber das Aufschreiben gibt mir das Gefühl, die Kontrolle zu behalten. Ich komm, sagt ich. In 15 Minuten. Gibt es noch andere Familienmitglieder, die wir benachrichtigen sollten? Ich werde sie anrufen. Ich leg auf und wollte sofort die Nummer meines Vaters. Viermal klingelt es. Voicemail. Ich rief mein Mutter an. Sechsmal klingelt es. Anruf beantworter. Ich starrt auf mein Handy und versucht zu begreifen, dass keiner von beiden bei einem Familiären not voll abgenommen hat. Dan auf nicht ich unseren Familiengruppenchat, den mein Mutter letztes Jahr eingerichtet hat, while Familien in Verbindung bleiben müssen und tippt. Oma in Notoperation UPMC Presbyterian. Kritischer Zustand. Broschdeich Jets hier. Gesendet 16:51 Die Nachricht wird sofort als zugestellt angesagt. Dan, Sekunden später. Jellison von John und Jellison von Diane. Ich wartet. Ich schnappte mir meinen Mantel, schnappte mir mein Tasch, stieg meinen unberührten Kaffee und wartet. Nix. Ich stieg in mein Auto und fuhr los. Das UPMC Presbyterian ist 14 Minuten von der Hospice-Einrichtung entfernt. Ich fuhr mit meinem Handy auf dem Beifahrersitz, Bildschirm nach oben, und wartet darauf, dass es aufleuchtet. Urgent etwas. 17:02 vibriert mein Handy endlich. Aber es war kein Anruf. Es war ein SMS von meinem Vater. Du bist schon da. Kommt, wenn sie tatsächlich stirbt. Ich las sie zweimal, dann las ich sie noch einmal. Hinter mir huppt ein Auto. Die Ampel war aufgesprungen. Ich fuhr los. Ich parked in der Garage. Ich bin drei, Platz C29. Ich mach ein Foto vom Parkschild, damit ich nicht vergesse, which geparkt hat. Dan ging ich ins Krankenhaus, nahm den Aufzug zur Intensivstation und meldete Michiganen. Die Krankenschwester, Bethany,
reicht mir den Besitzerausweis a 1293. Kommen nach an Familienmitglieder? Sie sagt 10. Das Worden sie. Ich log. Ich weiß nicht, warum ich log. Vielleicht, weil es zu demütigend war, die Wahrheit zu suchen, das mein Vater mir gerade gesagt hat, a Wordner kommen, wenn sein Mutter sterben wird. Bethany begleitet Michigan zum Wardraum für ein Horage auf der Intensivstation. Hellblau an der Axtol, ein Automat, ein Fenster Blick auf den Parkplatz. Nun an der Lut waren bereits da. Ein alter Mann, der schlief, eine Frau, die strikt, zwei Sohn, die flusterten. Ich setzt Michigan auf Stuhl D7 Blick auf den Flur zur OP. 1811 brachten sie Eleanor in den Operationssaal. Ein Krankenschwester sagt mir, es kann du bis vor Stunden dauern. Ich nickt. Ich holt mein Handy heraus und schrieb meinen Eltern ein SMS. Sie were gerade operiert. Jellison 1814 kein Antwort. In den nächsten 4 Stunden schickt ich alle 30-Minuten Updates. Als Word ich einen Polizeibeamter stellen. Ich ward immer noch kein Neuigkeiten. Der Chirurg ist noch nicht herausgekommen. Jede Nachricht ward innerhalb von Minuten Jellison. Kein einzig erhielt ein Antwort. 1943 fragt ein an der Krankenschwester, ob mein Family bald kommen wird. Ich sagt, sie sind auf dem Weg. Ein weiter Luge. 2015 Ian, kauft ich Kaffee aus dem Automaten. 250 viel zu heiß. Ich verbert mir die Zunge, hielt die Tasse aber weiter fest, weil ich etwas in den Händen bracht. Ein alter Frau neben mir sagt, Wieling wort en sie schon? Fast 2 Stunden. Ist ihr Family bei Ihnen? Ich sah es Ihnen. Ich wollte die Wahrheit sagen. Stattdessen sagt ich, sie kommen sie lächelt. Gut. Niemand sollt allen warten. Ich ging zurück zu meinem Stall, beaver ich anfing zu weinen. 2100 Hours wechselt die Schicht. Ein Pfleger namens Gregory überprüft das Besitzerprotokoll, sah Michigan dannen. Immer noch nur sie? Ich nickt. Sollen wir jemanden anrufen? Nein, sagt ich. Sie wissen Bescheid. 2147 schwingen die Türen der OP auf. Dr. Fitzpatrick kam heraus, noch immer OP hab, die Maskenuntersuchungen. Ich stand auf. Ich hab diesen Gesichtsausdruck in meiner Arbeit schon 100-mal gesehen. Ich weiß, wie es aussieht, wenn jemand dir gleich mittelen wird, dass die Person, die du liebst, gestorben ist. Sie kam auf Michigan zu. Miss Schaefer, es tut mir so leid. Wir haben alles getan, was wir konnten, aber hers hat den Eingriff nicht überstanden. 2151 kam es zum Stillstand. Wir konnten sie nicht wiederbeleben. Ich hort Michigan fragen. Hat sie Schmerzen? Sie stand die ganze Zeit unter Narkos. Sie hat nicht gelitten, ich nicht. Ich denkt Ich weiß nicht, worum ich denkt. Sie ließen Michigan Eleanor in einem kleinen Raum neben der Intensivstation sehen. Sie sah kleiner als sie in Erinnerung hat. Ihr Hand waren noch warm. Ich blieb 10 Minuten. Ich saß neben und flüstert. Ich werde dich beschützen. Es ist mir egal, was sie sagen. Ich werde dafür sorgen, dass die Leute wissen, du wirklich warst. Dann ging ich hinaus, setzt Michigan auf ein Bank in der Nähe der Aufzug und rief meinen Vater. Nahm beim dritten Klingeln. Ja, Papa. Oma hat es nicht geschafft. Sie ist während der Operation gestorben. Pause. 3 Sekunden. Okay, wir kommen morgen die Formalitäten. Ich wartet auf mehr. Urgent etwas aber sagt nix. Das war's, sagt ich. Mein Stimme brach. Ist das alles, was du sagen willst? Was soll ich denn sagen, Maria? Sie ist tot. Ich will, dass du sagst, dass es dir leid tut, dass du nicht gekommen bist. Ich will, dass du fragst, ob es mir gut geht. Dir geht es gut, sagt Du arbeitest mit sterbenden Menschen. Das ist dein Job. Dann legt auf. Sprachlos 47 Sekunden. Ich mach einen Screenshot. Als nachts rief ich mein Mutterin.
Sie nam beim zweiten Klingelnub. Ich konnte den Fernseher im Hintergrund hören. Mama, Oma ist tot. Dan ein Pause. Oh, na ja, ich nehme an, das ist das Best. Sie hat Gelatin. Sie hat nicht Gelatin. Sie hat einen Darmdurchbruch. Es kam ganz plötzlich. Trotzdem, in ihrem Alter. Kommst du ins Krankenhaus? Wozu? Sie ist doch schon tot, oder? Ich antwortet nicht. Dein Vater wird sich die Details kümmern, sagt sie und legt auf. Ich saß 20 Minuten lang auf dieser Bank. Dann fuhr ich nach Hause. Ich weint nicht. Ich schrei nicht. Ich saß in meinem Küchentisch und begann, ein Lied zu schreiben. Am nächsten Morgen rief mein Vater 9 Uhr Ohren. Hat sich für das Bestatungsinstitut Kowalski entschieden und meint, ich soll die Koordination übernehmen, da ich ja sowieso frei hat. Ich have nicht frei, Dad. Ich have mir not Fallurlaub genommen. Na ja, du bist Krankenschwester. Du weißt, wie dies Dinge laufen. Ich bin Hospice-Krankenschwester, kein Bestatterin. Suffst, als wär ich schwierig. Maria, mach es einfach. Wir vertrauen dir, ich traf Michigan en jenem Nachmittag mit Raymond Kowalski. War freundlich, Anfang 60, silberns Haar, sanft Stimme. Als ich die Unterlagen unterschrieb, fragt behutsam. Worden den Eltern beider planen mitwirken. Ich weiß nicht, wie ich antworten sollt. Mein Vater meint, ich soll es tun, weil ich mit sterbenden Menschen arbeite. Raymond legt seinen Stift beiseite. Das ist nicht dasselbe wie die eigen Mutter zu begraben. Gegen Endirwant Raymond. Das Eleanors bei Wochen zuvereinigt Dinge im Voraus geregelt hat. Sie hat den Sarg Ostsucht, Lieder Ostwald, Anweisungen geschrieben und zwei Versigeld Umschlag hinterlassen, einen bei Pastor Callahan in St. Agnes, einen bei ihrem Anwalt, Gerald Pute. Hat sie gesagt, was deren war? Schüttelt den Kopf. Das sei nur Jeffnet worden sollten, wenn bestimmt Personen anwesend waren. Etwas Kults like sich auf mein Brust. In den nächsten Tagen kann ich nicht schlafen. Ich ging immer wieder die SMS, means Vaders durch. Komm, wenn sie tatsächlich stirbt. Ich dachte immer wieder daran, dass sie im Krankenhaus angerufen hatten, nicht ein einziges Mal. Am 18. Januar 2 Uhr morgens auf nicht ich, mein Handy und begann zu zahlen. 11 unbeantwortet Anruf, 8 SMS waren der Operation, ein Antwort. Ich mach Screenshots von allem. Ich weiß nicht warum. Ich kann einfach nicht aufhören. Am 19. Januar fordert ich das offizielle Besitterprotokoll von der UPMC. Sie druckten es nach am selben Nachmittag aus 16. Januar 2025. Patientin Elalainer Schaefer. Besitzerin Maria Schaefer. Ausweis a -1293 1645 Orbis 2222. Kein weiter Namen. Am selben Tag ging ich zu Elalainer's Haus, Kleidung für die Beerdigung auszusuchen. Auf dem Küchentisch lag ein brauner Umschlag mit meinem Namen in ihrer Handschrift, Maria. Offenen, wenn ich nicht nach Hause kam. Datiert auf den 10. Januar 2025, 6 Tage vor der Operation. Ich setzt Michigan en ihren gelben Glimmertisch und auf Nieden. Deren befanden sich ein handgeschriebener Brief, fotokopiert Krankenhausunterlagen aus dem Jahr 2017 und ein USB-Stick mit der Aufschrift Voicemails. Der Brief begann, Maria, wenn du das liest, bin ich nicht mehr da. Ich möchte, dass du einig Dinge weißt, solange die Wahrheit noch sollt. Sie schrieb mir, dass sie nicht damit gerechnet have, dass mein Vater kommen wird. Dass sie ihren Frieden damit geschlossen have. Dass sie Dr. Fitzpatrick gesagt have, soll Michigan nur anrufen, wenn es kritisch wird. Sie have die Unterlagen unterschrieben, das rechtlich zu regeln. Sie schrieb, du wirst immer diejenige, die geblieben ist. Wenn ich einsam war, bist du gekommen. Als ich nach dem Schlaganfall Angst hat, hast du bei mir gesessen. Du hast nicht auf die or geschaut. Du bist einfach geblieben. Dann ließ sie die Bomb platzen. Dein Vater hat Michigan einmal besucht,
Waren meiner Ginseng nach dem Schlaganfall im Jahr 2017. Einmal in 6 Wochen 15 Minuten, und 12 davon Verbrachter damit, Michigan zu fragen, ob ich darüber nachgedacht hat, das Haus zu verkaufen. Ich habe das Besitzerprotokoll aufbewahrt. Es ist in diesem Umschlag. Ich habe alles aufbewahrt, Maria, weil ich wusste, dass der Tag kommen wird, an dem ich Beweis brauchen wird. Ich habe mir die Fotokopien angewiesen. Allegheny General Hospital, October bis November 2017. Eleanor Word, M1. Oktober nach einem Schlaganfall aufgenommen. 6 Tage Kupfersorgung. 6 Wochen Reha. Besitzerlisten. Maria Schaefer, nun Besuch. John Schaefer, EIN Besuch 3. October, 11:04 bis 11:19 Diane Schaefer, null Besuch. 15 Minuten. Mein Vater besucht seine Mutter während 6 Wochen Ginseng nach dem Schlaganfall für 15 Minuten, und ich hat nix davon gewusst, weil mir gesagt hat, es ginger gut, sie werden das schon regeln, ich soll mir kein Sorgen machen. Mir word jubel. Ich steckt den USB-Stick ein, 7 Audiodatien alle datiert. 5. October 2017, 15:42 Die Stimme means Vaders, ganz beiläufig. Hey Mom, ich bin's. Ich weiß, du bist in der Reha, aber ich hab nachgedacht. Hast du schon mal darüber nachgedacht, das Haus zu verkaufen? Es ist viel Arbeit. Es zu unterhalten besonders jetzt. Denk einfach mal darüber nach. 38 Sekunden. Nein. Wie geht es dir? Nur ein Frage wegen ihres Hauses. 2 Tage nach ihrem Schlaganfall, 1. November 2017, 18:15 Mama, ich habe mit einem Makler gesprochen. Meint, das Haus kann ich für 425.000 gehen, vielleicht sogar mehr. Nur so als Gedenk. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Wie ein Satzzeichen. 14. Mars 2019. 10:22 Hey Mama. Ich frag das nur in Jern, aber wir haben unerwartet Reparaturen am Haus. Contest du mir etwa 3.500 lehen? Ich soll's dir in ein paar Monaten zurück. Danke, Mama. Ich holt die Naxen unterlegen Haver. Gelb markiert Kontoauszug. 14. Mars 2019. Abhebung von $3.200. Eleanor's Handschrift am Rand. AM 10. Mars Anfragt. Baldige Rückstellung versprochen. Ist nie passiert. Ich hort weiter zu. Wir weiter Voicemails. Alle mit Derselben bit Geld. Ratschlag zum Verkauf von Rechnungen, die nicht bezahlen konnte. Im Jahr 2022 bat $1.800 für Autoreparaturen. Der Kontoauszug zeigt, dass SIES ihn gegeben hat. Ein weiter Notiz, zum zweiten Mal. Immer noch kein Rückstellung aus dem Jahr 2019. Insgesamt $5.000. Nie zurückgezahlt. Ich saß die Start auf meinen Laptop. Dan tat ich etwas, was ich noch nie so vergessen hat. Ich schrei. Ich schlug mit der Faust auf den Tisch, stand auf brüllt in den leeren Raum. Du hast nur angerufen, Geld zu verlangen. Während in der Reha war, während wieder laufen lernt. Dan setzt ich Michigan wieder hin, auf nicht ein Tabelle begann, einen Fall zusammenzustellen. Beweislist. John Schaefer. 7 Voicemails mit der Bit Geld / Hausverkauf von 2017 bis 2024. 15-minütiger Krankenhausbesuch waren der 6 Wochen Ginseng nach einem Schlaganfall 2017. $5.000 Gillihen. Nie zurückgezahlt 2019 to 2022. 11 unbeantwortet Anruf während eines Notfall am 16. January 2025. Act ignoriert SMS Updates während der Operation. Ein Antwort kommt, falls tatsächlich stirbt. Null Krankenhausbesuch. 16. January 2025. Ich speichert die Datei. Dan traf ich einen Entscheidung. Ich werd mein Großmutter nicht umsonst sterben lassen. Ich werd die Fähigkeit einsetzen, die ich als Hospice Krankenschwester hat. Dokumentation,
Zytaxin, Zugenoxygen, Citrusustolin, das Jettergeno West, WER Main Fada War. Die Beerdigung fand am 23. Januar in der St. Agnes Catholic Church statt. Ich kam frühen. Als der Gottesdienst begann, hatten sich 64 Personen ins Gastbuch eingetragen. Mein Eltern kamen 10:28 Uhren. Mein Mutter in Marienblau und mit Perlen. Mein Vater in einem schwarzen Anzug, die Hand auf ihrem Ellbogen, das Gesicht gefasst. Sie saßen in der ersten Bank. Ich saß 3 Reihen dahinter. Pastor Callahan hielt die Trauerrede. 8 Minuten. Sprach über Elleners Glauben, ihren Garten, ihr Hingaben die Familie. Mein Vater wischt sich mit einem Taskentuch die Augen. Als die Trauerrede indeed, hielt Pastor Callahan in. Das noch ein Satz. Griff in das Rednerpult und zog einen mit rotem Wachsversigelten Umschlag hervor. Elleners Handschrift war auf der Vorderseite zu sehen. Eleanor hat mir diesen Sextage vor Operation hinterlassen. Sie Bad Michigan, in nur zu offnen, wenn bestimmt Personen anwesend sind. Sah meinen Vater direkten. Auf dem Umschlag stand. Wenn John hier ist, lies dies nicht vor. Gib in Maria unter wir Augen. Im Raumwort yes still. Das Gesicht means Vaders Word blass. Mein Mutter flüstert. Was ist das? Pastor Callahan kam zu mir herüber und reicht mir den Umschlag. Sie wollt, dass du das allen bekommst. Mein Vater stand auf. Das ist die Handschrift meiner Mutter. Ich have ein recht darauf. Die Wünsche deiner Mutter waren klar, sagt Pastor Callahan ruhig. Dan ging zurück und setzt die Trauerfeier fort. Ich stand auf, ging zur Toilette, schloss Michigan in einer Kabine und auf nicht den Umschlag. Ein zweiseitiger Brief, cremefarbines Briefpapier, blaue Tint. Maria, wenn du das liest, bin ich nicht mehr da. Und John taucht bei meiner Beerdigung auf. Ich wusste, dass nicht ins Krankenhaus kommen wird. Das tut nie. Nicht wenn es in etwas kostet. 2017, als ich den Schlaganfall hat, besucht Michigan einmal, 15 Minuten lang, davon 12 Minuten, in denen nach dem Verkauf des Hauses fragt. Ich hab das Protokoll aufbewahrt. Ich hab die Kontoauszüge aufbewahrt. Als sich 2019 $3.200 und 2022 $1.800 geliehen hat. Ich hab die Protokoll aufbewahrt. Den Hervergat, das einmal im Monat anruft, immer sonntags, immer 6 Minuten lang. Ich hab Dr. Fitzpatrick gesagt, soll ich nur anrufen, wenn es mir schlecht geht. Ich hab die Unterlagen unterschrieben. Es ist rechtmäßig. Ich werde nicht sterben, während ich darauf wart, dass sich Michigan kümmert. Du bist geblieben, Maria. Das hast du immer getan. Du bist die Tochter, die ich gebracht habe. Ist der Sohn, den ich großgezogen habe, aber nicht der Sohn, den ich verdient habe. Das Haus gehört dir, das Testament ist hinterlegt. Pastor Callahan hat ein Copy. Gerald Pute hat ein Weitier. John Word Watan sein. Word sagen. Ich sei Sinelgusen oder du hattest Michigan manipuliert. Lassen Du hast die Protokoll, die Oxygen, die Voicemails. Die Wahrheit ist einfach. Wollt, was mir gehört, nicht. Ich war. Lass dir das nicht von ihm wegnehmen. Oma Eleanor. Ich wollte den Brief zusammen, ging hinaus und stieg in mein Auto. Ich saß da mit dem Umschlag auf dem Schoß und went zum 10 Mal seit dem 16. Januar. Nicht aus Traurigkeit, sondern aus wat aus etwas anderem. Klarheit. Aber es gab noch ein Satz, die Eleanor hinterlassen hat. Etwas, das ich noch nicht gefunden hat, und das alles währendern Word. Wenn du zu den Menschen gehorst, die sich Eltern oder Großeltern kümmern, klick jetzt auf Gefällt mir, denn was als nax kommt, Word dich dazu bringen, Jeds Dokument zu überprüfen, das den Family Gmails unterschrieben hat. In diesem Abend fand in Elleners Haus ein Zusammenkunft statt. Tradition. Nach einer Beerdigung tauchten 22 Lied auf. Mein Eltern kamen zu spät. Ich stand 15:30 Uhr im Wohnzimmer und hielt Elleners Brief in der Hand.
Ich habe etwas von dem Oma wollt, das es alle wisst. Mein Vater stand auf. Maria, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Setz dich, John. Pastor Callahan stand in der Nähe des Kamins. Sein Stimme war leise, aber bestimmt. Eleanor Badam zugen. Bleib hier. Mein Vater setzt sich. Ich las den Brief, laut vor. Jed's Wort. Ich have nix hinzugefügt, ich have nur vorgelesen. Im Jahr 2017 kam einmal zu Besuch, 15 Minuten lang, devon 12 Minuten, in denen nach dem Verkauf des Hauses fragt. Ich have die Kontoauszüge aufgeführt, als sich 2019 $3.200 UND 2022 $1.800 geliehen hat. Ist der Sohn, den ich großgezogen habe, aber nicht der Sohn, den ich verdient habe. Als ich fertig war, faltet ich den Brief zusammen und sah meinen Vater. Sein Gesicht war rot. Mein Mutter starrt auf den Boden. Mein Tante Caroline stand auf und ging wortlos. Sie war mein Mutter, sagt mein Vater mit zitternder Stimme. Wo warst du dann, als im Sterben lag? Fragt ich. Still. Du hast mir ein SMS geschickt. Ich kam, wenn tatsächlich stirbt. Erinnerst du dich? Wir hatten zu tun. Du warst bereits da. Weil das Krankenhaus gebeten hat, dich nicht anzurufen, da du darauf trainiert hattest, nicht zu hören. Ich holt mein Handy heraus. Sie hat mir das Haus vermacht. Das Testament ist hinterlegt. Wenn du es infekten willst, nur zu. Ich have 6 Jahren belegen, da ich einem Richter vorlegen kann. Mein Vater schnappte sich seinen Mantel und ging hinaus. Mein Mutter folgt ihm. On Michigan anzusen. Ich stand in Eleanor's Wohnzimmer, umgeben von Menschen, da ich kaum kannte, und spürt etwas, das ich seit einer Woche nicht mehr gespürt hat. Erleiderung. Aber hielt nicht lange. 3 Tage später erhielt ich einen Anruf von Gerald Pute, Eleanor's Anwalt. Maria, es gibt etwas, das du sehen musst. Eleanor hat mir einen zweiten Umschlag hinterlassen. Sie sagt, ich soll in dir 2 Wochen nach der Beerdigung geben. Am nächsten Morgen traf ich Michigan mit ihm in seinem Büro. Reicht mir einen kleineren Umschlag. Dieser war mit durchsichtigem Klebeband verschlossen und mit Maria beschriftet. Zu öffnen am 30. Januar 2025. Darin befanden sich ein handschriftlich Notiz und ein USB-Stick. In der Notiz stand, Maria, wenn du das hier liest, ist die Beerdigung vorbei und du hast meinen ersten Brief gelesen. Gut. Jetzt musst du dir ansehen, was ich aufgenommen habe. Das ist der Titel, den John niemals diskutieren kann. Schau es dir allen in und enskide dan, was du damit machst. Ich vertrau dir, Oma. Ich ging nach Hause, steckte den USB-Stick in meinen Laptop und klickte auf die Einzige Datei. Eleanor Confession January 8th_2025, MP4. Das Video aufnimmt sich. Eleanor saß in ihrem Wohnzimmer vor einer Kamera auf einem Stativ. Sie trug ihr Lesebrille und ein Strickjack. Der Datumstempel in der Date. January 2025, Tage vor ihrer Operation. Sie holt tief Luft und begann. Transcript von Eleanor's Videogeständnis. Mein Name ist Eleanor Grace Schaefer. Ich bin 78 Jahre alt. Heute ist der 8. Januar 2025. Und ich nehme das hier auf, weil ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Nicht, weil ich krank bin, obwohl mein Arzt sagt, mein Herz sei nicht mehr das, was es einmal war, sondern weil ich beschlossen habe, nicht mehr so zu tun als ob ich habe einen Sohn John. Ist 52. Und seit 52 Jahren read ich mir ein, dass ein guter Mann ist, der einfach nur viel zu tun hat, dass Michigan liebt, aber nicht weiß, wie es sehen soll. Dass ich zu viel verlang. Aber ich habe es satt zu lügen. 2017 hat ich einen Schlaganfall. Ich verbrachte 6 Wochen in der Reha und lernt wiederlaufen. John besuchte Michigan einmal, 15 Minuten lang, und die meiste Zeit fragte Michigan, ob ich darüber nachgedacht hat, mein Haus zu verkaufen. Fragt nicht, wie es mir ging. Fragt nicht,
Obietschingst hat. Frag nach Immobilien. Seitdem hatte Michigan einmal im Monat angerufen, immer sonntags, immer für 6 Minuten. Ich hab die Zeit gestoppt, weil ich wissen wollt, ob ich mir das nur einbild. Das tat ich nicht. Hat sich in den letzten 6 Jahren $5,000 von mir geliehen. Versprach, es zurückzuzahlen. Das hat nie getan. Ich hab nicht darum gebeten, das Geld zurückzubekommen, weil ich keinen Streit wollt, weil ich glauben wollt, dass Michigan immer noch lebt. Aber das tut nicht. Das weiß ich jetzt. Deshalb vermisch ich mein Haus meiner Enkelin Maria. Nicht, weil Johnny es nicht verdient hat, obwohl es nicht verdient, sondern weil Maria die einzige ist, die geblieben ist. Wenn ich einsam war, kam sie vorbei. Wenn ich Angst hat, hort sie mir zu. Sie schaut nicht auf die Ohr. Sie verlangt nix. Sie blieb einfach da. John, falls du das hier siehst, mochte ich, dass du etwas weißt. Du bist kein schlechter Mensch, aber du bist nicht der Sohn, den ich gebracht have. Ich war den Rest meines Lebens nicht damit verbringen, so zu tun, als warst du es. Maria, ich liebe dich. Denke, dass du mein Tochter warst, als ich einem dringendsten braucht. Das ist alles. Das Video endet. Eleanor streckt die Hand aus und schaltet die Kamera aus. Ich saß die starrt auf den Bildschirm, tronnen liefen mir über das Gesicht. Dann spielt ich es noch einmal, ab mir fiel etwas auf. Im Hintergrund, auf dem Bücherriegel hinter Eleanor, befand sich ein kleines schwarzes Gerät, ein Kamera, die auf die Couch gelegt war. Ich hielt das Video in, zum Herren, mir sinkt das Herz in die Hose. Eleanor hat alles aufgezeichnet. Ich schnappte mir mein Schlüssel vor zu ihrem Haus. Ich ging direkt ins Wohnzimmer, schab die Bücher im Riegel beiseite fand sie. Ein winzig drahtlos Kamera, noch immer aktiv, noch immer auf ein Cloud-Konto aufnehmend. Ich loggte Michigan mit dem Passwort in das Konto das Eleanor auf einen Halbzettel im Umschlag geschrieben hat. Maria Blight 2025. Der Cloud-Spiker enthielt über 200 Stunden Filmmaterial, das bis Mars 2024 zurückreicht. Ich begann, durch die Daten zu scrollen. Das meist war ganz alltäglich. Eleanor las sah fern, goss die Pflanzen. Dann fand ich ein Aufnehmen vom 19. Dezember 2024. Der Zeitstempel seit 11:32 Uhr. Ich klickte auf Abspielen. Das Video seit Eleanors Wohnzimmer. Sie war nicht zu Hause, aber jemand anderes war da. Mein Vater und mein Mutter. Sie standen in der Mitte der Raums und unterhielten sich. Ich drehte die Lautstärke auf. Transkript der Kameraufnahmen. 19 Dezember 2024. John. Sie wird nicht mehr lang durchhalten. Dr. Patel sagt, hers Word immer schlechter. Diane, was sollen wir also tun, John? Wir warten. Sobald sie wegist. Gehört das Haus ich hab bereits mit einem Makler gesprochen. Wir können es für 450 anbieten, vielleicht 500, wenn wir es richtig inszenieren, Diane. Aber was ist mit Maria? Besucht sie nicht ständig? John, Maria ist ein Weichei. Sie wird einmal traurig sein. Aber sie wird darüber hinwegkommen. Außerdem sind wir die Naxen einhorgen. Das Haus geht in uns, Diane. Bist du dir sicher? Was, wenn dein Mutter ein Testament hinterlassen hat? John lacht. Sie ist 78 vergesslich. Sie hat seit Dads Tod nix mehr aktualisiert. Vertrau mir. Wir kommen klar. Diane, ich weiß nicht, John. Das fühlt sich falsch an. John, es ist nicht falsch. Es ist praktisch. Sie ist alt. Sie wird sterben. Wenn sie stirbt, verkaufen wir dieses Haus machen endlich die Reise nach Europa, wander wir schon so lang reden. Diane, was ist, wenn sie operiert worden muss oder so? Was ist, wenn Maria uns ruft? John, dann überlassen wir das Maria. Sie ist Krankenschwester. Das ist buchstäblich ihr Job. Diane sagt, ich will einfach nicht, dass die Leute denken, wir wären schlecht Menschen. John,
Niemand Word Urgendet was Denken Diane. Wir worden zur Beerdigung kommen. Wir werden weinen. Wir werden Nettie Dinge sagen. Das ist alles. Worin sich jemand erinnert. Das Video lief nach weiter 3 Minuten. Sie sprachen über Handwerker, die Vorbereitung des Hauses für den Verkauf, die Abschlusskosten. Dan Jingen Sie. Ich saß wir starta. Mein Mutter wusste es. Sie wusste, dass mein Vater darauf wartet, dass Eleanor stirbt. Sie wusste, dass sie planten, das Haus zu verkaufen, nach Beaver die Leiche kalt war, und sie mit Ich griff nach meinem Handy und rief Gerald Putin. Ich muss dich sagen. Wenn du nach Zeus gehst, schreib das Wort auftauchen in die Kommentar. Wenn du zustimmst, dass es kein Option ist, für jemanden zu sein, sondern eine moralische Verpflichtung, dann war das, was als nachts passiert, beweisen, dass mein Großmutter genau wusste, was sie tat. Gerald Pittsburgh befand sich im dritten Stock eines Gebäudes in der Innenstadt von Pittsburgh. Als ich herinkam, reichte ich in den USB-Stick, ein Wort zu sagen. Sah sich das Filmmaterial an alles. Eleanors Geständnis, die versteckte Kameraaufnahme meiner Eltern im Dezember. Als es zu Ende war, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sagt, den Großmutter war schlauer als die meisten Anwalt, die ich kenn. Können wir das verwenden? Fragte ich. Auf jeden Fall, auf nicht ein Akt auf seinem Schreibtisch. Eleanor hat Testament am 11. Januar 2025 aktualisiert. Sie hinterließ dir das Haus und Gesangsvermögen. Sie fügt außerdem ein Klausel hinzu, die John ausdrücklich unterbt, unter Berufung auf Vernachlässigung und finanzielle Ausbeutung. Sie ließ Michigan zusammen mit Pastor Callahan und ihrem Arzt, Dr. Patel, als sich auftreten. Es ist also wasserdicht. Das sollt es auch sein. Aber wie ich den Vater kenn, Word, kämpfen. Ich hat recht. Am 3. Februar 2025 reicht mein Vater ein Anfechtungsklage gegen Eleanor's Testament ein. Behauptet, sei unzulässig beeinflusst wordens, sei nicht bei klarem Verstand gewesen und ich hat sei manipuliert. Aber hier ist, was mein Vater nicht wusste. Am 10. Februar erhielt ich einen Anruf von einer Notar namens Kathleen Briggs. Sie sagt, Eleanor habe sie Anfang Januar kontaktiert, einige Dokumente notariell beglaubigten zu lassen. Eins dieser Dokumente war ein Unterzeichnet Erklärung vom 9. Januar 2025, in der bestätigt Word, dass Eleanor bei klarem Verstand war und dass alle Änderungen in ihrem Testament freiwillig und Zwang vorgenommen wurden. Aber das war nicht die Bombe. Die Bombe war das, was Kathleen mir als nachts erzählt. Dein Vater kam am 28. Januar zu mir, sagte sie. Bracht ein Dokument mit, von dem behauptet, sei das Testament deiner Großmutter. Wollte, dass ich es rückwirkend beglaubige. Sagt, sei 2023 unterzeichnet wordens, aber nie Ordnungsgemäß besucht wordens. Was stand in dem Dokument? Fragte ich. Dass das Haus zu gleichen Teilen zwischen ihm und dir aufgeteilt worden sollt. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Hast du es beglaubigt? Nein. Denn die Unterschrift stimmt nicht mit der Überein, die ich 2 Wochen zuvor beglaubigt hat. Ich sagte ihm, ich kann ihm nicht helfen. Word watten du und Jing. Ich bedankt Michigan bei leg auf und rief, sofort Geraldin. Mein Vater hat versucht, ein Testament zu fälschen. Gerald schwieg einen Moment. Hast du den Beweis? Der Notar Word Oxygen. Dan haben wir in. Der Gerichtstermin war der 3. April 2025. Ich muss nicht Oxygen. Aber ich saß im Gerichtssaal und schaut zu. Gerald legt vor. Eleanor's aktualisiertes Testament, notariell beglaubigt und von 3 Personen besucht. Gerald, Pastor Callahan, Dr. Patel. Eleanor's unterschrieben Erklärung vom 9. Januar, in der ihr geistig Zurücknungsverhit bestätigt. Die Besitzerlisten aus dem Jahr 2017, die JS 15-minütigen Besuch belegten.
Kontousage, die $5.000 and nicht zurückgesaltem Darlehenzeiten. Abschriften der Voicemail-Nachrichten. Eidesstattliche Erklärung von Dr. Fitzpatrick, in der Erbestkeit, das Eleanor bei der Besprechung ihrer Patientenverfügung wohl Zurechnungsfähig und klar im Kopf gewesen sei. Eleanors Videogeständnis. Die Aufnahmen der versteckten Kamera Volume 19. Dezember. Diese Gen. We mean Eltern den Verkauf des Hauses planen. Kathleen Briggs Aussage über den Versuch means Vadens. Ein Testament zu falschen. Der Anwalt means Vaders hat nix vorzuweisen. Versucht zu argumentieren, dass Eleanor Verwort gewesen sei und ich ihr Angst ausgenutzt hat, aber die Beweislich war drückend. Am 10. April Wise der Richter die Klage. Sagt, ich zitiere. Mrs. Schaefer hat bei Jarling ein wasserdicht Dokumentation wenn sie aufgebaut. Es gibt keinen Zeichen für Gesellschaftsunfähigkeit oder Unselige Beeinflussung. Dieser Fall ist unbegründet, mein Vater stürmt aus dem Gerichtssaal. Ich habe nie wieder von ihm gehört, aber mein Mutter rief Michigan 2 Monate später. Es war der 15. Juni 2025. Ich hat fast nicht abgenommen. Ich verlass deinen Vater, sagt sie. Ihr Stimme zittert. Ich sag nix. Ich wusste es nicht, sagt sie über das Geld, über das Krankenhaus. Sagt mir, du wurdest übertrieben, das Eleanor Verwort sei. Ich wollte ihm glauben. Du warst auf diesen Kameraufnahmen zu sehen, Mama. Du wusstest, dass darauf vortet, dass sie stirbt, damit das Haus verkaufen konnte. Lang still. Ich weiß, flüstert sie. Ich wusste es. Und ich schäme Michigan, ich hat Angst. Angst, das Haus zu verlieren. Angst aber, was die Lut denken werden, wenn wir nix bekämen. Also habe ich mitgemacht, und es tut mir so leid. Rufst du in, weil es dir leid tut, oder weil du verloren hast? Wieder still. Beide, sagt sie. Ich kann nicht mehr mit ihm leben. Nicht, nachdem ich gesehen habe, was getan hat. Nicht, nachdem ich gesehen habe, was ich in tun ließ. Gut, sagt ich. Kann ich dich mal besitzen kommen? Fragt sie. Ich weiß, ich habe es nicht verdient. Ich werde darüber nachdenken, sagt ich. Und ich legt auf. Ich hasst sie nicht. Ich hatte noch keinen Platz für sie. Am Ende des Sommers hat sich die Nachrichten der Kirchengemeinde herumgesprochen. Mein Vater und mein Mutter gingen nicht mehr zur St. Agnes. Ich hört, sie sehen in ein ander Gemeinde auf der anderen Seite der Stadt gesehen, wenn niemand die Geschichte kannte. Das Haus gehört mir rechtlich, moralisch, wohlständig. Aber ich war noch nicht fertig, denn Eleanor hat mir noch ein Geschenk hinterlassen. Und bei diesem ging es nicht Gerechtigkeit. Es ging Heilung. 14 Februar 2026, Valentinstag. Ich sag offiziell in Eleanors Haus ein. Die Temperatur betrug 11 degrees Celsius, unjünglich warm für Pittsburgh im Februar. Die Sonnenbrach durch die Wolken. Als erstes pflanzt ich Gelbrosen im Vorgarten. Eleanors Lieblingsblumen. Im Schuppen fand ich ihr alten Gartenhandschuh, die noch immer noch und Lavendelhandcreme rochen, und ich benutzte sie, die locker zu graben. Drinnen rechtet ich im Wohnzimmer das ein, was ich die Erinnerungswand nannte. Fotos von Eleanor in ihrem Garten, von bei meiner Collegeabschlussfeier, von wie sie über einen Witz lachte, und den ich Michigan nicht erinnern konnte. Und in der Mitte, in einem schlichten silbernen Rahmen, hangte ich ihr Patientenverfügung auf, in der Stand. Im Fall einer schweren Erkrankung, eine Operation oder der Sterbeglitung ist ausschließlich Maria Schaefer Berechtigkeit, Benachrichtigt zu werden und anwesend zu sein. John Schaefer ist ausdrücklich von der Benachrichtigung ausgeschlossen. Darunter stellt ich ein klein Plakat, die ich hat anfertigen lassen. Word am Lebensende muss man sich verdienen. Sie word nicht vererbt. Eleanor Schaefer 1943 bis 2025. Die Lut fragten, warum ich etwas so schmerzhaftes einräumen word. Ich sagt ihnen die Wahrheit, denn die Wahrheit sollt nicht verborgen bleiben. Elena hat zu lang damit verbracht, Menschen daver zu schätzen. Ich wollt nicht denselben Fehler begehen.
Aber die Erinnerungswand war nicht das Einzige, was ich tat. Im Juli 2025 gründet ich mit dem Geld aus Eleanors Nachlass den Elalaner Schäferword Fonds, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Hilfe für Tiermenschen widmet, die von ihren Familien verlassen wurden. Der Fonds bietet drei Dingen. Erstens, Rechtsbeistand für Senioren, die Aktualisierung von Testamenten, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. Zweitens, Dokumentationsdienst, die älteren Menschen helfen, Videozeugnis zu erstellen, Finanzunterlagen zu ordnen und Beweise zu sammeln, wenn sie den Verdacht auf Ausbeutung haben. Drittens, Notfallhilfe. Die Übernahme von Kosten für Hospicepflege, Bestatungsgeschossen oder Wohnraum für Senioren, deren Familien sie finanziell im Stich gelassen haben. In den ersten 6 Monaten haben wir 43 Menschen geholfen. Ein von ihnen war ein 81-jährige Frau namens Dorothy, deren Sohn Sparkontolehrdrant hat und sie den nicht mehr besucht. Wir helfen einen Anwalt zu finden, das Geld zurückzuerhalten und ihr Testament zu aktualisieren. Sie nahm genau wie Eleanor ein Videozeugnis auf. Sie sagt, ich wurde nicht zulassen, das Michigan auslöscht. Ein weiterer Fall war ein 76-jähriger Mann namens Harold, dessen Tochter rief, wenn sie Geld braucht. Wir helfen ihm, ein Patientenverfügung aufzusetzen, die sie ausdrücklich von medizinischen Entscheidungen ausschloss. Als 6 Monate später starb, wurden seine Wünsche respektiert. Sein Enkel, der in Wosch besucht hat, erbt alles. Jedes Mal, wenn ich demandem Hilfe, denke ich an Eleanor, wie sie in ihrem Wohnzimmer sitzt und die Diocese Video aufnimmt, wo es sind, dass sie nicht mehr das sein Wort, zu sagen, wie es genutzt wird, aber in dem Wissen, dass es wichtig sein wird. Ich arbeite immer noch im Three Rivers Hospice. Aber wenn ich die Warnzeichen sehe, das Abwesen kind, den Anruf, der kommt, das plötzlich Interesse in Testamenten, dokumentiere ich das nicht nur für die Patientenakt. Ich erzähle ihnen von Eleanor. Ich sage ihnen, dass sie Optionen haben. Ich sage ihnen, dass sie nicht in der Hoffnung sterben müssen, dass sich jemand sie kümmert. Ende August 2025 erhielt ich einen Anruf von einer Frau, deren Mutter im Hospice war. Bruder hat sie seit 3 Wochen nicht besucht, aber hat zweimal angerufen und nach dem Haus gefragt. Was soll ich tun? Fragte sie. Ich dachte an Eleanor. Ich dachte an die Besitzerlisten, die Voicemails, das Videogeständnis. Dokumentieren Sie alles, sagte ich. Nicht, in zu bestrafen, sondern die Entscheidungen ihrer Mutter zu schätzen. Fragen Sie sie, was sie will, und respektieren Sie es dann, auch wenn das bedeutet, dass am Ende nicht da ist. Gerade dann. Das Gespräch dauert 11 Minuten. Als indeed. Schaut ich auf das Besuchsprotokoll auf meinem Schreibtisch, das vom 16. Januar 2025, auf dem nur mein Name stand. Ich bewahre es dort auf, nicht als Wand, sondern als Kompass. AM 28. Februar 2026 sitze ich in Eleanor's Gelbem Glimmertisch und trink Kaffee aus Lieblingstasse, der mit dem abgesplitterten Henkel und dem verblassen Blumenmuster. Draußen blühen die gelben Rosen. Ich denke in Jean Nacht im Wardroom der Intensivstation. Wie ich dort allein saß und die Krankenschwestern belag, Lit zu decken, die es nicht verdient hatten. Wie ich dies leer Kaffeetasse festhielt, nur etwas in den Händen zu haben. Ich denke daran, dass die SMS means Vaders common word, falls sie tatsächlich stirbt. Ich denke daran, wie zur Beerdigung kam, wo die Leuten sein konnten, wo Traue zur Schau stellen konnte, aber nicht, als es darauf ankommt. Nicht, als sie nachlet. Und ich denke an Eleanor, wie sie zwei Wochen vor ihrer Operation in dieser Küche saß, Brief schrieb, Videos aufnahm, Umschlag mit rotem Wachsversiegelt. Sie wusste, dass Sohn nicht kommen wird. Sie wusste, dass ich Beweis brauchen wird. Sie wusste, dass die Welt mir sagen wird, ich soll virg ben, loslassen,
die grosser sein. Also sorg sie dafür, dass ich das nicht sein muss. Letztlich habe ich im Wohnzimmer einen kleinen Lautsprecher installiert, der mit Eleanors Videogeständnis verbunden ist. Ich habe ihn so eingestellt, dass letzten Wort lies im Hintergrund in einer Schleiflaufen, wann immer jemand zu Besuch kommt. Maria, ich liebe dich. Denke, dass du mein Tochter warst, als ich einem dringendsten braucht. Das ist nicht makaber. Es ist eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, dass du zu sein King gefallen ist. Es ist der Springenpunkt. Eine Erinnerung daran, das Wort am Ende nicht vererbt wird. Sie Wort verdient. Und eine Erinnerung daran, dass man das Recht hat, sich zu wehren, wenn jemand darauf wartet, dass man stirbt, einem das zu nehmen, was einem gehört. Eleanor hat das Getten und sie hat gewonnen. Das Besitterbuch liegt immer noch auf meinem Schreibtisch bei der Arbeit. Jeden Tag schaue ich es mir an. 16. January 2025. Besitzerin Maria Schaefer. Ausweis A. 1293, 1645 or bis 2222 or. Nur ein Name. Aber es war der richtige Name, denn am Ende eines Lebens Saltner, geblieben ist. Und ich bin geblieben. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, mochte ich dich etwas bitten. Teilen Sie dieses Video mit jemandem, der sich einen alternden Elternteil oder Großelternteil kümmert. Teilen Sie es mit jemandem, der von seiner Familie verlassen wird. Teilen Sie es mit jemandem, der hören muss, dass nicht alien ist. Und wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie glauben, dass Ihre Familie darauf wartet, dass Sie sterben, damit sie sicher vermieden nennen kann, tun Sie das, was meine Großmutter getan hat. Dokumentieren Sie alles. Nehmen Sie ein Video auf. Aktualisieren Sie Ihr Testament. Bauen Sie Ihren Fall auf. Den die Menschen, die Sie lieben, werden gesehen. Und die Menschen, die Sie nicht lieben, nun, die werden auch gesehen. Aber nur, wenn etwas für sie dabei herausbringt. Lassen Sie sich nicht auslöschen. Das Zusehen ist keine Option. Es ist eine moralische Verpflichtung.